Okay, so today our I'm sunflower now. I like it, this flower. And I like the white flower, you know? Ромашка. Okay, it's daisy. The English word is daisy. Not sure about my favorite flower, but still. Today our topic is education, if you don't mind. We start with kind of very simple things and we'll move to some more advanced vocabulary and stuff. As usual, I will ask you to answer my questions at once without raising your hand because blah blah, there are too many of us and we work like that. So exercise 1. Complete the sentence using the words from the box. Play, talk, uniform, trip, classmate, and journey. So the first one. I'm best friends with one of my Classmates. classmates, of course. Sometimes a speaker comes to our school to give a Talk. to the students. Yeah. So you see, you can use talk as a noun and as a verb as well. It doesn't matter. Maybe you know the famous program TED Talk. It's a program when some speakers come and give a talk or give a speech to the audience. Number 3, my parents are coming to see me in the school. Play. Play tonight. Yes, let a play. I'm glad we don't have to wear a Uniform. right. Uniform. My what to school is quite long. A Trip. My trip to school is quite long. Journey. It takes about 35 minutes. Not exactly. Journey. Yeah. The difference between trip and journey, because the journey trip is the last one. I went on a school trip to a museum last month. So trip is like an excursion or some kind of it. Okay. Yeah, it has a beginning and an end. This is a trip. You can go to some trip on holiday trip, stuff like that. And journey means like walk. То есть вот здесь могла бы быть my walk to school is quite long. Мой путь, мой поход, как то, что вы идете пешком. Вот это вот journey или walk. Пожалуйста, отметьте себе эту разницу. School всегда со словом trip. I go to the school trip. Следующее, vocabulary. I think you know all this stuff, but some of the words might be new for you. Like pencil sharpener. Понятно, точилка, потому что sharp, это как переводится? Острый. Острый, of course. That's why sharpen, как бы заострять. Sharpener, заостритель. Ruler, линейка, потому что rule, это править, как вы, наверное, знаете, может значить. Rules, правила. Ruler, это то, что правит, в данном случае измеряет. Не совсем такое же значение, но тем не менее. Но вообще-то правитель, например, страны, он может называться ruler. То есть опять вот этот суффикс, обратите внимание. Rubber. Это rub. Тереть. Rubber. Стиралка. Пластик. Хороший суффикс. Teach. Учить. Teacher. Учитель. То есть тот, кто выполняет это действие в основном. Или что-то, что выполняет это действие. Можете попробовать пообразовывать с этим суффиксом разные слова самостоятельно и посмотреть, работает ли это на самом деле, если такие слова реальны. Socket. Socket — это розетка, ну или гнездо розеточное. А как будет гнездо птицы, кто знает? Это слово nest. Doesn't matter, but still. Plug. Вилка. То, что вы plug in вставляете into the socket. So, a highlighter pen. То, что выделитель маркер. You use a rubber to rub something out. E.g. writing. То есть, чтобы что-то стереть, как бы вытереть откуда-то. Rub out. Please remember, this is an expression. You use a ruler to measure something. How to translate measure. This is a ruler. How to translate measure. Что линейка делает? Я думаю, другое. Ну, она исправляет, но делает ровные линии. Но она не исправляет. Что еще линейкой вы делаете обычно? Рисует. Линейка рисует. Interesting. Да, вы что? Я вот рисую линейка, а вы? Измеряет. Линейкой измеряют что-то. Чертить ей это вторично. Можно взять книжку и по ней провести прямую линию. Линейка можно чертить. Я понимаю, это означает черчение. No. Measure значит измерять. Measurement. Что значит measure? Измерять. Measurements – измерения. То есть что-то, что вы измерили. So, you use a pencil sharpener to sharpen.
pencils. Наточить, да, заострить. To highlight a word. So highlight – это выделять что-то. Ну, буквально. Вот у вас тут два слова. High и light. High – высокий, light – свет. То есть высвечивать. That's kind of obvious. Вот слово measure можно запомнить с ним, с одной словом мензурка. Вы знаете слово мензурка? Окей. Мензурка, да. Оно в химии или в каких-то таких предметах, ну, то есть это колба там с измерительными делениями, правильно? Вот, поэтому они связаны. Вот measure, мензурка, оно буквально произошло от слова measure с помощью каких-то преобразований через разные языки. Classroom activities. Teachers or students do these things in the classroom. Look up a word in a dictionary. Find the meaning of a word. It's look up. А как еще будет найти слово в словаре? Find. Find. What else? With look. You have a phrasal verb with look. Искать слово в словаре. Look. Look up. No. Look for. Thank you. Look for. Look up a word in a dictionary means find the meaning of a word. And look for means to search. Find – находить, search – искать. Два разных слова. То есть как в русском, например. Borrow someone's dictionary or rubber to use and then return. То есть borrow – это translation. Borrow. Это брать. I'm borrowing. Yeah, одолжить. Правильно? Да. Взять взаймы. To use it and then return. Как сказать наоборот, не одолжить у кого-то, а дать кому-то взаймы. Give. Give, да. Но give – это просто дать, а вот именно взаймы. Ну, слово lend. Lend. Такое очень не знаю. Yeah, so this is the word lend. So please pay attention to this word. Borrow – это только когда вы у кого-то берете. Когда вы кому-то даете, это не borrow, это lend. Одолжить кому-то и одолжить у кого-то. Вот в русском одинаково, в английском это два разных слова. Дальше, plug in. So one more time. Put the plug in the electric socket. So plug in means воткнуть в розетку. Turn up the volume on the DVD player. For example, increase the volume, make it louder. The opposite one is turn it down. То есть turn up – включить погромче, turn down – сделать потише. Correct students English, give the correct English if students make mistakes. I guess it's kind of obvious. Here we have language help. If you lend someone something, you give it to them for a period of time. If you borrow something from someone, you get it from them. Could you lend me your pen means the same as could I borrow your pen. То есть ты можешь мне одолжить, либо я могу у тебя позаимствовать. Lend and borrow, two different words with kind of the opposite direction of the meaning of borrowing things. Ну, давайте попереводим. Как сказать? Сотри эту надпись. Ну, сотри эту фразу. Erase this. Erase this, yeah, or rub this out. Измерь количество. Measure количество. Ну, quantity, можно сказать, но это немножко в другом контексте. Ну, например, а еще amount. To measure amount of something. For example, amount of money. Количество денег. Сколько их? Посмотри слово в словаре. Look up a word in dictionary. Можно я позаимствую можно я позаимствую твою книжку? Can I borrow your book? Можешь одолжить мне свою кошку? Can I borrow your cat? Нет, вот другое. В обратном. Can you lend me your cat? Can you lend me your cat? Можно взять взаймы твою собаку? Can I lend your dog for a time? Еще раз. Одолжить. Я хочу одолжить. Can I borrow your dog? Can I borrow your dog? Можешь одолжить мне своего енота? Lend your raccoon. Только you. Can you lend me your raccoon? Окей, хорошо. А как сказать? Воткни, пожалуйста, Xbox в розетку. Plug in the Xbox into the socket. Yeah. Plug in the Xbox into the socket. Okay, very good. So, I think that you know these words too, like work with a partner, with someone else, another student. For example, you can have a lab partner during the biology lesson or chemistry lesson. This one. Could you swap places with Lorena? Change seats, sit in each other's seats. Swap. Maybe you know this word, поменяться. Change or exchange is kind of the same thing. Share.
Share means use it together at the same time, то есть делиться. Could you share your book with Petra? Можешь поделиться. Repeat this sentence after me. Say it again. One more time. Next one. Questions about vocabulary. What does tiny mean? Кстати, what does tiny mean? Малюсенький. Yes, very small. Next one. How do you pronounce weight? Как ты произносишь weight? How do you spell bicycle? Как ты пишешь bicycle по буквам? How do you use the word wow? Actually, how do you use the word wow? Let's answer this question. How do you use the word wow? You use it when you are surprised. Yeah, when you're surprised. Very good. Surprised or amazed or fascinated or stuff like that. Spell, кроме того, что как пишется слово, какое значение есть еще у слова spell, like a magic spell. Произношение. Заклинание. Заклинание, yeah. Okay. Could you explain the difference between blah blah and blah blah? Можешь ли ты объяснить разницу между тем-то и тем? Could you? Actually, what is the difference between lend and give? If you lend someone something, you expect them to give it back. But if you give them, it's like a present. Or, Yeah, totally right. Or, for example, you can use give as lend, but give has a general meaning. Like you give, but you have to mention that I need you to give it back to them. And when you use lend, you don't need to say give it back because it's obvious. You have kind of verbs and nouns. Meaning, значить, значение. Pronounce, pronunciation. Repeat, repetition. Spell, spelling. Explain, explanation. And use, it's the same. Meaning. Do you know any synonyms of the word meaning? Значение. It's actually definition, то есть определение. To mean это означает тот. To define это значит определять что-то. For example, you have to give me a definition of this word. Должен сказать мне определение этого слова. Or you have to give me a meaning of this word. The same thing. So, next one. School education. It's kind of important article here to revise because in every exam you will have some kind of topic about school and you have to know what exactly means primary school or secondary school, stuff like that. The school system. This is a system for state education in most parts of England and Wales. State schools are free and operated by the country. So state school means the school that has like government refunding. То есть она получает финансирование от the government. Parents pay to send their children to private schools. Private schools means частная, right? Now I'm from the computer. Nice. Age and education. Try to remember these things. So age 3. Almost all children attend nursery school for up to 15 hours a week. Nursery school, how to translate nursery school? Judged by the age of 3. Садик. Садик, yeah. Or you can use the word, какое еще слово есть для того, куда отдать ребенка, когда он маленький? Nobody knows. It's kindergarten, то есть буквально детский сад, как Детский сад. Yeah. But kindergarten is a German word, not English. No, kinder, you see, and garden, not garden, like in English, but still. Or a nursery school. And please remember that the word attend is very good because it's like go to, but it's more formal. То есть посещать какое-то вот заведение, какую-то школу, attend courses, attend classes, attend everything basically you can attend. So age of 5 or 6, some kind. Everyone starts primary school. So Как дошкольная подготовка к школе. Я бы скорее перевела это как начальная школа, because it lasts a little bit more than in Russia or Ukraine, probably, because it's from the age of 5, but it's primary school, начальная школа. 11. Pupils go to secondary school, like средняя, middle school or secondary school. At the age of 16, pupils take or do some kind of exams, these kind of exams for England or Wales, doesn't matter, in up to 10
subjects, то есть достигает до 10 предметов, по которым они сдают exam. Then they can go to college for vocational training, like job, for example, hotel management or travel and tourism courses, or they can stay at school for 2 more years. So vocational training is basically college in Slavic countries, I guess. But here is vocational training. But this word is for British English. You can say college, just like that, and it's kind of obvious. So 18. Pupils take A-level exams in 3 or 4 subjects, main subjects. Then they can leave school and get a job or go on to university. Continue. Go on means continue. Or go to a college, again, for further education training. So college is more for those who can't pay for university, because I think that most of the universities are more expensive than colleges, and also university is kind of high level thing in comparison with college. So next thing, so the school timetable. The school time is divided into about 5 or 7 lessons. So divided into, разделен на. To divide, делить на что-то. Учить предметы, do subjects or study subjects, including English. I don't know why it's not with a capital letter. Math, history, science. Maybe they mean it's not subjects, but disciplines, like math in general, history in general. But remember then, when you refer to a school subject, you have to use capital letter. Like English with a capital letter, math, a capital letter too, the first one letter. There is usually a 1 hour lunch break as usual, перемена, перерыв. In American English, the subject is math, but in British math with S at the end, but it doesn't matter. 3 terms. I think that in most of Slavic schools, it's 4 terms, right? Like the first one till October, the second one till January, the third one till March, and the fourth one till June, right? And we have like big summer holidays. You have to take exams or do exams before they break up. You see, the break up means end classes for the term. То есть прекращение учебы. Then they go back for the new school year. Так, давайте сразу скажу в следующей приписке, что вот если вы хотите сказать четверть, еще раз, вы используете слово term, то есть период, учебный период. Если вы хотите сказать у меня экзамены, там I have my exams, or I have to take my exams, должен сдать экзамен. Вот сдать экзамен — это take or do exams. Если вы экзамен уже сдали и успешно, то другой глагол. Какой? Как сказать, я сдал экзамен? It's pass. Actually, I think that you know this word. Pass exams. Exams — это экзамен? Да, exams — это экзамен. Pass — это значит пройти успешно. Вообще pass — это проходить. Like passport, то есть документ для прохождения. Or pass на концерт какой-нибудь, проходной билет. То есть вот это все pass. Если вы pass your exams, значит, вы их сдали. Хорошо или плохо, это уже второй вопрос. Факт то, что у вас проходной балл. Если не проходной, то значит, I didn't pass my exams. Я не сдал. Вот в этом разница между take exams. Take or do exams and pass. Pass — это уже завершенное действие. Take and do — это в процессе. Мне надо сдать. In the past, schools generally had more rules, and if you broke their rules, you were punished. What does it mean, punish? Наказан. Наказан, да. Break the rules — нарушать правила. Ломать буквально. Punished — быть наказан. People sometimes had to stay behind and write an essay. Like stay behind means stay in a place when others leave. То есть stay behind — это остаться после уроков. Or have a detention по-другому. Вот, например, я просто сейчас пересматриваю фильмы про Гарри Поттера. It's kind of my thing to calm me down or stuff like that. So we have a full Harry Potter marathon during the past 2 weeks. And Harry every time has a detention. Detention means оставаться после уроков, stay behind. So I used to get into trouble for wearing lipstick.
Я раньше имел проблемы, когда красил губы помадой. So, get into trouble, попадать. Проблемы получать. Да, получать проблемы на свою голову или на другие места. Вот это вы говорите выражением I got into trouble. У меня проблемы. Я попался. I remember we had to call the male teacher sir and female teacher miss. Unfortunately, we don't have this in Russian or Ukrainian. I guess we can't refer to a teacher except their names. But in English countries, you can refer to a teacher like sir or miss or madam, for example. So wear a uniform, you know, this atmosphere is more relaxed. Ну, понятно. Думаю, что вы все эти слова знаете, может быть, только слово strict незнакомое. Strict, look at this, number 9. A strict teacher punishes people who do something wrong. A strict means строгий. Учитель наказывает. Вот. Ну, давайте что-нибудь попереводим. Как сказать? Я не люблю третью четверть. I don't like third term. Yeah, the third term. Мама хочет, чтобы я успешно сдал экзамен. Mom want me to pass exam good. Yeah, to pass my exams. Not good, but well, or just to pass my exams. It's better to say successfully. Успешно. На прошлой неделе у меня были проблемы. Вопрос ко всем. На прошлой неделе у меня были проблемы. Last week I got into trouble. Я ненавижу форму. I hate my uniform. Как сказать, я презираю форму. I despise. Yeah, I despise or I loathe a uniform. Very good. Ну, давайте посмотрим теперь. So, one more time. Study and learning. Alternatives to do and get. You can improve your reading style or speaking style using something instead of do and get. So, basically, you can use do and get with everything, almost everything. And that's good news also. Expressions, do an exam. I have to sit or take an exam in biology at the end of term. Sit an exam. Actually, you can use it. Как бы высидеть экзамен. Вот, можно так сказать, и все хорошо. Do a research or do a research project. Our class carried out or conducted a research project. То есть нам надо его сделать. Мы его как бы несем куда-то там. Carry out. Or conducted to. Do a course. I decided to enroll on or take a course. Take a course, it's an easier option, or enroll on. Еще, кстати, вы можете сказать I decided to enter a course. Я хочу пойти на какой-то курс, вступить туда. Do a degree or a diploma. She studied for a degree or she took a degree in engineering. Учиться на какую-то степень или получать диплом. Do a subject. Do law. For example, law. I studied took history and economics in high school. Do an essay or assignment. All students have to write an essay assignment at the end of the term. So basically, you can use the word assignment. It's a high-level word. Assignment means test or stuff like that. Or you can write an assignment when you're entering a university and they have their own exams there. So this, you can call it assignment. Do a lecture or a talk. Give a lecture. That's obvious. Get a degree or diploma. He obtained. Достичь что-то. Получить что-то. Получить диплом. He obtained or he was awarded. Был награжден буквально. Дипломом. Get a grade. Her essay received an A grade. Her essay was given an A grade. So, receive, получать отметку. Вот если вы хотите сказать get a something. So, you get a mark or you receive a mark. You are given a mark. A mark or a grade. I think personally that mark it's more about numbers. Like not one, but 2, 3, or 5, or 4. Or for example, to 10, if you have a 10 grade system, like in some universities. And grade is more about letters, like A, B, or C in English-speaking countries, for example. Get your qualification.
You will need to obtain or acquire a qualification in social work. Опять получить квалификацию. Либо obtain, либо, например, acquire. Это хорошие слова. Я их, наверное, в чат отправлю вообще вот этот кусок весь. Get an education. Получить образование. То же самое слово receive. Вообще receive хорошее слово для получать. You can receive a letter, for example. Receive a message. Basically, you can receive everything. So here we have this. Pass an exam with sit and take an exam. Don't confuse. Не путайте их. Pass means to be successful. Ну и, конечно же, I did my homework, not made. Я думаю, что вы кто-то говорите, тем не менее. И опять здесь attend. Attend the lectures to complete the course, чтобы закончить курс успешно. Как сказать, что урок где-то, в какой-то аудитории у вас находится или в каком-то классе? So the class will be held in room. То есть, will next week class be in this room or not? Конечно, вы можете сказать это we have a class in такой-то room. Но можно и сказать will be held. Он будет проводиться, будет держаться там. When do we have to give our essays? Когда мы должны сдать их? You have to hand in your essays on Friday. То есть, чтобы сказать слово «сдать эссе», например, когда мне надо сдать, вместо «сдать» вы можете использовать слово hand in. Представляете, это буквально вот у вас в руке ваша работа, и вам надо ее протянуть и отдать. Это hand in. А если учитель вам, например, раздает какие-то материалы, то они обычно называются hands out, потому что он их протягивает и как бы вам отдает. Next one. When do we have to send in our university applications? Application. Хорошее слово. Кто знает, что оно значит? Ну вот из контекста. When do we have to send in our university applications? То есть ты подаешь свое заявление. Application – это заявление вообще. Один из вариантов перевода. Куда я должен отправить? Опять to send in. Смотрите, вот вы действующее лицо, которое кому-то что-то отсылает в какую-то организацию. Опять вы используете предлог in. Send in. Hand in. И так далее. Send in our university applications. Пожалуйста, запомните слово application. Оно вам поможет в будущем везде. Заходите на сайт того места, куда вы хотите поступить, и там ищите графу applications. Next one. You have to submit your application by December 1st. Submit – подать куда-то что-то. Submit как альтернатива send in. So, what do I have to do if I want to leave the course? If you want to withdraw from the course, you have to go to the college office. So, withdraw from the course is like refuse to attend the course. То есть отказаться от посещения, отозвать. Вот это withdraw. Withdrawal – это отзыв чего-то, обратно, забрать что-то. Хорошее слово. Basically, it's leave the course or stop attending the course. Перестать посещать. И обратите ваше внимание, что это не completed, не закончить. Это вот прервать. So, next one. Do you keep a vocabulary notebook? It's a good way of recording your collocations. So, do you keep a basically means, do you have a vocabulary notebook? But still. I did the first draft of my essay. What is the first draft? Yeah, how to translate this draft? It's not... Выбор. No. Первую часть. Ну, No. первая итерация. Ну, когда ты делаешь проект, это как черновик или как Yes, very good. Черновик. First draft, черновик. Final draft, чистовик. Буквально. То есть first это первый, final последний. Последняя ваш вот эта итерация. Part это другое. Вот first part of my essay это первая часть. Писали и дальше оставили. Но первая часть мы не знаем. Может это черновик, а может уже чистовик. First draft это первый набросок. Give a feedback. Get it obvious. Получить какой-то feedback. Получить отзывы. So, next one. We don't have exams at my school. We have continuous assessment. System where the quality of a student's work is judged, оценивается, by pieces of coursework and not by one final examination. It's a very good system. You don't have to be prepared just for your final examination, for your final work. You have a continuous assessment, means that you
like you can be a bit relaxed and you can do some work very well and maybe skip a little bit in the middle, because your final grade or final mark will depend on all the work you did during the whole term. The local technical college provides training for young people in a variety of professions. Provides training, обеспечивает тренировку или обеспечивает подготовку. Спасибо. Да, то есть training, подготовка. You have to use it like я хочу, чтобы была какая-то практика. Вот вы можете сказать I want to practice, or I want to train, or I want to be trained for some kind of work or stuff. So next one, after secondary school, 30% of population go on to higher or tertiary education, and 20% of adults do some sort of further education course during their lives. То есть идут на более высокое образование. Further education. Следующее. Ну, от слова far further. Все банально. И дальше. Does your government recognize foreign qualifications for school teachers? То есть признает ли правительство иностранные квалификационные документы? Qualifications можно перевести как аттестация или документы вот вы получили о вашем образовании. Вот это ваши qualifications. You can send your qualifications to apply to university. И вот вы спрашиваете, does it recognize or not? То есть recognize — это узнавать на улице кого-то, но еще и признавать как там, легальное что-то, просто признавать. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит в реальной жизни, вот все эти штуки. Я хотела, чтобы мы посмотрели на сайт Стэнфордского университета, because it's important for you to start preparing actually for entering some university of high quality if you want to. For example, in Stanford or any other university of like very high quality, there are a lot of scholarships, means стипендия, to get into scholarship for studying there and scholarship for living there as well. So if you start thinking about it like right now, when you're 10 or 11 or 15 or stuff like that, you have a good chance to get into. So about Stanford is a place of discovery, creativity, innovation, blah, 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 San Francisco, beautiful pictures and stuff like that. So what do you have here? Plan a visit, virtual tours, other resources, and stuff like that. For example, what's like to be a Stanford undergraduate or graduate student? A bit of vocabulary here. Undergraduate means абитуриент, если по-русски. То есть тот, кто еще не получил никакую степень после школы сразу. Это undergraduate. Graduate student — это тот, кто уже что-то закончил, и он идет в магистратуру или в то, что называется аспирантура. Как сказать по-английски бакалавриат? Я даже на русский не знал. Я тоже. Sorry. It's bachelor, actually. So you have like 3 steps of high education: as bachelor, master, and PhD. Bachelor — это тот, кто универ заканчивает, получает диплом. After that, you can have a master degree, то есть магистратура. A higher quality education. And then you can get a PhD. PhD is aspirantура or very high education for doing scientific projects in different kind of subjects, say blah blah. I think that's funny that they have kind of relationship with native peoples. So take a look at the word peoples. It's one of the cases when you use the word that is usually kind of in one form, people, и это значит plural form already, like люди. Но native peoples — это как народы, переводится с местных народов. Коренные типа народы. Да, native people — коренные народы. Totally right. So a tribe — это племя, если что. So you have history here, timeline, blah blah, and what do you need to find out of all this information? So you have to find department
departments, because department means a faculty, факультет. Faculty тоже есть, но это более узкое, правильная штука. Department — это как, не знаю, отделение. So you go there and you see here. They have different departments like aeronautics and astronautic department, anthropology, law school, то есть юристическое, linguistic department, art and history, or biochemistry, bioengineering, like management science, or engineer, or medicine, just mathematics department, and stuff like that, neurobiology department. То есть все виды штук, которые нужны. Ну, допустим, давайте откроем что-нибудь. Там, биоинженерия. They have academics, то есть вот это я к чему? К тому, что вот мы с вами как бы изучаем эти слова, они вам понадобятся, когда вы начнете вот искать что-нибудь такое. Например, если вы захотите. Вот здесь academics and admission. So you have to know the word. What does it mean? Academics and admission. What is research and impact? What is research, by the way? Исследование. Yeah, what is an impact? It means влияние. То есть исследование и их как бы влияние, воздействие on humanity, basically. So measure, model, and make. Measure. We have a word here. Measure, то есть измерять. Вот у него в руках как раз а-ля мензурка или что-то такое. Model, ну то есть делайте модели, и make. Делайте уже вживую. So, a rapidly growing and ever-evolving field of study, scientific discovery, healthcare, medicine и так далее. То есть чем они занимаются? Educating and empowering. Обучение. Какие-то программы, которые здесь есть. То есть здесь можно послушать истории, которые они рассказывают. Здесь, например, какие тоже вот важные слова. By applying engineer principles. Apply, то есть применять, куда-то их вписывать и так далее. Я хотела, чтобы вы посмотрели видео. Это видео How to get into Stanford. I know that it's a bit too early for you, but still, the earlier the better. So let's listen to her. I'm in Stanford today, and this video is about getting into Stanford. Now, Stanford is one of the most... So how to translate Stanford receives hundreds of these recommendation letters. Они Ну, просматривают Стэнфорд сотни получает кучу заявок. этих писем, рекомендаций. Да, получает. Okay, how to translate? You have to be competitive enough. Ну, ты должен быть, ну, не соревновательный, но Да, ну как бы в конкурсе ты должен представлять из себя что-то среди других людей. How to translate? You have to compare with other students. Посоревноваться с другими. No, Ну, compare. как лучше сравнимым. себя зарекомендовать. Сравнимо. Это два разных слова. Compete, compete соревноваться, competition. Compare сравниваться. Comparison сравнение. So, what is the difference between motivational letter and recommendation letter? What is basically motivational letter? Ну, ты должен как бы замотивировать их взять именно тебя. So, why this is important? A motivational letter. She said that the importance of it. She said that they have to know you as a person, not just your grades or stuff like that, because it's nothing personal. And recommendational letter is from other people, like your teachers, for example, or something, your mentors, people who can explain why you are great for this university or stuff like that. Ладно, давайте закончим на сегодня, and see you next week. Bye. Thanks for lesson. Have a good day. Thank you, you too.